Hey guys, Kenny here and welcome back. For today's video, as you can tell sa title, Take 2. For today's video, as you guys can tell sa title, we are going to be testing out some new makeup again from Squad Cosmetics kasi naglabas na naman po sila ng mga bagong product. Dami nilang time and energy, diba? Pero nakakatuwa kasi ang mumura lang nito. 99 pesos lang to guys, yung mga bago nilang palettes. Tapos, yung mga baked highlighter. They have 3 shades and this one is only 145 pesos. Tsaka grabe sila maglabas ng shades, di ba? Dun sa unang mini palettes, they have 4. Tapos dito naman, 6 yung meron. By the way guys, before we continue sa pag-test ng mga bagong makeup, gusto ko lang sanang i-share yung aking update dito sa Dermaction Plus na ginagamit ko. Sobrang saya ko guys because finally, hindi na ako masyado nagkakaroon ng pimples or acne, especially sa parts na natatakpan ng mask. Ayan na, di ba? When you look at my skin, well, naka-foundation ako, but kita nyo naman, wala na siyang texture. Like, kapag ka-side view ako, wala na siyang bumps. So, basically, yung main concern ko na lang talaga sa skin ngayon is yung mga pimple marks and dark spots. But in terms of bumps and yung mga pimples nga or acne, wala na siya talagang nag-flatten. Again, when it comes to washing my face, yung ginagamit ko is the Dermaction Plus by Watsons na Pure Anti-Acne Purifying Gel. Tapos, after ko mag-wash ng face, ang ginagamit ko naman is itong Dermaction Plus by Watsons na Anti-Acne Skin Toner. Basically, tandem sila and day to night kong ginagamit tong mga to. This one as well, guys, ang tawag sa kanya is the Dermaction Plus by Watsons Cleansing Water. This one is yung anti-acne na variant. Ginagamit ko din siya every day. And with this one naman, usually ginagamit ko siya kapag feeling ko sobrang dumi ng face ko or kaya naman kapag naka-light makeup ako and gusto ko na siyang burahin. So yeah, basically gusto ko lang kayong bigyan ng heads up regarding what's happening sa aking skin after kong gamitin to. And obvious naman na talagang ginagamit ko kasi tignan nyo oh, bawas na talaga sila and kalahati na lang. I promise guys, hindi nyo pagsisisihang subukan to kasi maganda talaga sila. So yeah, that's it guys. And also if you want to get your hands on these products, make sure to check the description box kasi lahat ng information and details ilalagay ko po. And kung hindi nyo pa napapanood yung video na ginawa ko about this brand, make sure to check the description box kasi ilalagay ko doon yung link ng review. Okay, so subukan na natin yung mga bagong products ng Squad and mag-start tayo dito sa kanilang mga bagong eyeshadow palette. Squadlet Eyeshadow palette yung tawag dito and they have total of 6 variants. Tapos yung price nito is 99 pesos lang. So nakalagay din dito na made in China yung eyeshadow. It is cruelty-free, 24 months after opening yung shelf life. Manufacture date is October 2020 and expiration is January 2024. Packaging looks like this and for me sobrang love na love ko yung packaging niya kasi ang cute, perfect for traveling and kapag maliit yung bag, okay na okay siyang dalhin. Also, I forgot to mention that this one nga pala parang by category or color scheme. So they have 2 pinks, meron ding 2 peaches and oranges, tapos they have 2 neutrals or browns. So, iswatch muna natin sila and mag-start tayo dito kay Serene. Ito yung mga pinks and first impression, very fine yung powder niya. Actually, very similar yung texture doon sa kanilang nilabas na mini palettes. And ito yung swatches ng eyeshadows. And as you can see, wow, ang ganda ng shade na yun. And yung shimmer, oh my god, foiled siya. Ang ganda ng pigment guys, for 99 pesos, not bad. Next palette na isuswatch natin is si Sassy. And ito yung swatch. Wow, this one is nice kasi even though ano siya oh, parang skin tone, talaga nag-show up yung kulay. Wow, oh my god. This one is so nice. Again, yung first 4 galing siya sa Serene palette and yung last 4 galing siya sa Sassy palette. Sa mga peach palettes naman tayo this time and I'm going to start with the Stylish eyeshadow palette. Ito naman yung swatches ni Stylish. And as you can see, yung first 2 shades, hindi siya ganun ka-visible. And the reason why is because dito sa matte, talagang close sa skin ko yung color. And yung second naman, medyo orangey siya tapos hindi ganun ka-pigmented. This one naman yung tawag sa kanya is Sanguine. Meron siyang isang matte, 2 satin, and isang shimmer. And here you have it guys. Ito naman yung swatches ni Sanguine. And for me, I'm not the biggest fan. Actually, itong 2 palette na to, hindi ko bet. I don't know why. Okay guys, so this time, dito naman tayo sa browns na super excited akong iswatch and subukan. And I'm going to start with Shy. Ito yung swatches ni Shy and as you can see, mas pigmented sila compared doon sa mga peaches. Because ito oh, even though light na light yung kulay niya, talagang nagsho-show up. Yung mga browns, maganda siya. And yung shimmer, sobrang excited na ako ilagay sa lid. This one naman is called Sneaky and as you can see, mas deep yung mga brown shades dito kaya... Excuse me. Ganito yung mga perfect pang smoky eh.
Ito naman yung swatches ni Sneaky and Grabe guys. Sobrang ganda ng mga shades. Hindi ko pa nasusubukan pero parang alam ko na kung ano yung magiging favorite ko sa totoo lang. And sa lahat ng mga sinwatch natin, para sa akin, dito ako sa mga browns, pinaka na-impress kasi ang ganda ng pigmentation and ng mga shades. This time, itest naman natin sa mata yung eyeshadow and yung first color na gagamitin ko is this brown shade from Shy. And it is super powdery. Mas okay kung magsa-start kayo sa eyes or kaya maglagay kayo ng powder sa under eye. So, as you guys can see, it's pigmented. And take note, hindi ako naglagay ng kahit anong primer or concealer. And in fairness naman, it's not patchy. Maganda siyang i-blend. This time, dito naman tayo kay Sneaky and yung kukunin kong shade is yung warm brown. And ayan, ang gawin natin is itap lang muna natin siya on top. Tapos tsaka natin siya i-blend. Ang ganda ng pagka-brown niya. Ito yung klase ng warm brown shade na bet ko, guys. Ang ganda ng kulay. You know what, guys? So far, so good. I don't have any complaints. Yung pagka-fallout lang talaga ang concern ko. But of course, hindi naman siya ganun ka-big deal kasi very common na siya, especially kapag kamurang palette. And ngayon, guys, ang kukunin ko naman is yung dark brown shade dito kay Sneaky. Tapos ipapop lang natin siya dito sa outer half. Buti na lang nag-powder ako kasi guys, ang dami kong fallout sa under eye. Eto ding isang to guys, ang ganda ng pagka-brown niya in fairness. Tsaka hindi siya patchy kasi usually kapag ka mga ganitong shade, may tendency na maging patchy. But ayan o, diba? Okay naman yung itsura niya sa aking lid. Using a flat synthetic brush, ang kukunin ko naman is itong foiled color kay Shy. Tapos ilalagay natin siya all over the lid. Wow, this one is so good. Ang ganda ng kulay niya, guys. Oh my God, I love. It looks so good. Subukan din natin siyang gamitan ng finger because I feel like mas magiging intense siya kapag ka finger yung ginamit natin. Wow. Look at that. Oh my God, ang ganda. Parang kahit yung shimmer lang for 99 pesos, bibilin ko siya. Grabe, lalo sa personal, kapag ka nakita nyo siya, sobrang ganda, especially kapag ka tinatamaan ng ilaw. So ngayon, balik lang tayo sa dark brown shade, tapos medyo i-blend natin yung edge. Initially, yung plan ko talaga is isang eye makeup lang yung gagawin ko, but sayang naman kung hindi natin matetest yung iba, kaya sa left eye, ibang eye makeup naman yung gagawin ko. Eto munang sisirin yung subukan natin, and eto yung gagamitin kong transition. Tapos ang gawin natin is parang i-stamp lang natin siya pa V. Tapos ayan, i-build up lang natin siya. Again, pa V yung ginagawa ko para magkaroon siya ng winged na effect. Tapos dito naman sa inner part, ang gawin natin is i-blend lang natin siya pataas. So after that, dito naman tayo kay Sassy and etong deepest shade yung kukunin ko from the palette. Tapos ang gawin natin is i-stamp lang din natin siya pa V. Ayan guys, ganyan lang. Tapos dito din sa inner part, ilagay natin siya para balance yung kulay sa outer and inner. Of course, huwag natin kalimutang i-blend yung edge para maging soft siya. Tapos i-drag na din natin pababa sa lower lash line yung kulay. Going back with Serene, using the same flat brush, kukunin natin yung foiled. Etong shade na to. Tapos ilalagay lang natin siya sa center. And this one as well, sobrang ganda ng shimmer. And take note, hindi ko na binasa yung brush. But look at that. Grabe. When it comes sa shimmers, talagang sobrang impressive ng Squad, I swear. Medyo intensify lang natin. To save time, off-cam na ako maglalagay ng guys, falsies and ng mascara tsaka eyeliner. Eye makeup is finally done and I guess bago tayo mag-proceed sa next product, mag-final verdict na tayo dito. And overall for me, I like this eyeshadow palette and I highly recommend this, especially for those of you na baguhan sa makeup or kaya hindi mahilig gumamit ng palettes na sobrang daming shades. Kasi diba aminin natin, minsan nakaka-overwhelm siya. And for those of you na hindi naman sobrang experimental when it comes sa eyes, eto guys, okay na okay siya. Tsaka ang maganda kasi dito sa mga palette na to is that everything that you need para gumawa ng simple look, meron siya. Kasi di ba lahat sila merong mattes and shimmers, so meron kayong pang transition and pang lid color. Pagdating naman sa recommendations, to be honest, ang hindi ko lang naman nagustuhan is yung mga peach and orange. Hindi kasi ganun kaganda yung pigment nila. And again, yung mga shades na yon are sanguine and stylish. Hindi ko talaga bet tong dalawang to and hindi ko nakikita yung sarili kong ginagamit sila. Pero pagdating dito kay Shy,
Serene, Sassy, and Sneaky. Etong mga to, super ganda nila and I highly recommend. For top 2 naman, for me, ang pipiliin ko is si Sneaky, which is yung dark brown shades, and etong si Serene. So, eto namang highlighter yung subukan natin, and yung tawag sa kanya is the Squad Cosmetics Baked Highlight. So, this one comes in 3 shades. Yung presyo nito is $145, and dito sa packaging, it says that it contains 6 grams. Made in China, cruelty-free, manufacture date is September 2020, and expiration is January 2024. Same sa nauna, matagal nyo siya magagamit. And ito po yung mga shades that we have. Pakita ko isa-isa, wait lang. Ayan guys, ito yung mga shades na meron tayo. So this one is called Moonlight. This one is Starlight. And ito naman si Sunlight. Texture is very soft. Kasi usually kapag ka-baked highlight, medyo gritty siya. But this one, hindi. And by the way, yung sinuswatch ko nga pala is Moonlight, which is yung parang may pagka-pink yung kulay. And ayan, very creamy siya. Maganda siyang i-apply sa skin. And as you can see, kitang-kita yung pagka-pink nung shade. This one naman is called Starlight, and eto yung parang champagne color, which I think will match my skin tone perfectly. And same sa nauna, very creamy and pigmented. Look at that. This one is Sunlight, and eto naman medyo may pagka-golden siya. Almost like bronzy actually, and feeling ko perfect to for morenas. And ayan guys, so as you can see, this one, medyo warm yung kulay niya. Talagang golden siya and pang morena talaga. Dito sa side na to, yung gamitin natin is si Starlight, which is yung perfect for my skin. Ooh, in fairness, hindi siya powdery ha. Kahit diinan mo, kahit i-rub mo siya. Tsaka ang dami niya napipick up. And let's see. Ooh, oh my god. Wow! It's so nice! Ang blinding niya, oh. Ang ganda, in fairness. Medyo na-emphasize lang yung texture, but honestly, hindi naman siya big deal kasi talagang common na siya. And it happens, especially kung textured yung skin. But as you can see, when it comes sa glow na binibigay niya sa skin, talagang blinding and intense yung kanyang pigment. And para siyang wet look kapag nilagay sa skin. It doesn't look powdery. Tsaka manipis lang siya sa skin. Dito naman sa left cheek, yung gamitin natin is si Sunlight. And this one, alam ko nang dark siya sa akin just for, you know, the sake of trying. And para lang makita nyo, ba diba? Subukan na din natin. Actually, you know what? Even though golden siya, okay pa din siya. At first, I thought this one will be too dark for my skin tone. But it's actually not. It looks nice pa din sa skin. Ito namang Moonlight, which is yung pink, yung ilagay natin sa tip ng nose. By the way, pinupunasan ko nga pala yung brush kapag nagpapalit ako ng shade, kaya hindi sila naghahalo-halo. And ayan guys, ganito naman yung pink highlight. And to be honest, hindi ako big fan. Kasi kitang-kita yung pagka-pink nung kulay niya sa skin. Sa camera, it looks nice, but sa personal, it is too pink. Almost nagmumukha siyang silver actually eh. So yeah, hindi ako big fan nito for my skin. Kung mas maputi kayo sa akin, I'm sure magwo-work to. But sa akin, I don't know, hindi ako big fan. Pero ang ganda ng effect sa skin ng highlight. Wet look yung vibes na binibigay. It doesn't look greasy. It doesn't look powdery. Maganda tong highlight, guys. Tsaka matipid siyang gamitin. Hindi nyo kailangang i-rub ng sobrang intense yung inyong brush. Overall, for me, I enjoyed using the highlight. And yung pinaka nagustuhan ko sa tatlo is si Starlight, which is yung champagne. Ito kasi yung pinaka-perfect for my skin tone. So basically, kung maputi kayo, I recommend Moonlight. Kung kayo naman ay kakulay ko, pwede kayo mag-Starlight, tapos kung morena kayo, dito kayo kay, eto, Sunlight. And that's it guys. Overall for me, I really like these new products from Squad. And sobrang nakaka-happy, diba? Kasi etong mga products na to are under 200 pesos, but the quality, oh my god, super duper nice. Okay na okay to for beginners or kaya naman for those of you na on a tight budget kasi maganda talaga yung quality. Talagang magagamit nyo everyday to. Kasi di ba yung mga kulay sobrang wearable, bagay sa kahit anong skin tone, and hindi sila intimidating gamitin. Also guys, magpa-giveaway din tayo. So one of you will win these products from Squad. So we have here 2 eyeshadow palettes, 2 highlight, and 2 lip products, tapos isang brush. I already have these kasi nabili ko na sila and nagpadala sila sa akin ng PR. And since alam ko namang hindi ko magagamit to, sabi ko kaysa ma-expire, ibibigay ko na lang sa isa sa inyo. Ilalagay ko na lang sa description box yung mechanics kung paano sumali and kung paano yung pwedeng mapanalunan to. Anyway guys, that is it for today's video. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you again on my next one.